Um, so today is our lesson 8. So now today we are going to revise. Avoir. Avoir is a verb which is to have, but we are going to learn ether also, okay, and revise all the subject pronouns. So we are going to start chapter 5 today. Chapter 5 today, okay. So but before starting chapter 5, we are going to revise our subject pronouns, which are really very important. So I am going to show you guys a subject pronoun. Ansh, you are going to read all and describe all. What do you mean by a pronoun? For example, if I am saying Ansh, हाँ जी Ansh is my student. Ansh is a great sportsman. Ansh is a great Canadian, and Ansh is a great, finance person. So I'm saying Ansh again. Instead of यहाँ पे using Ansh, he I could use he. So the he is a pronoun. Pronoun is what? Write down, please. Pronoun is something which is used to replace noun. ठीक होगी गल बेटा? Is it okay? भरपूर पुत्र सुन रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी सर, सुन रहे हैं। Okay. So how we say I? Okay, Hansh, how you will say I in French? je Without looking, sir. हाँ जी je Okay. How you say you when you are talking to your friends or you are talking to somebody who is junior than you, like tu two. Next, he, il she. elle Okay. We, informal. on We, formal. nous You when you are talking to more than one person. vous Wu when you are talking to somebody who is elder than you or in authority. yep or group of people No, sir. Please tell me which pronoun you are going to use. vous Wu. Okay. So imagine I have nine girls and one boy in one group, and I am saying they are good. What is they in here? il Ill. Okay. We do not say s, we say ill. Okay, imagine this is a group of all girls. elle L. Okay. Okay, so this is good. Okay, if I am saying okay, if you are the part of the group, then the whole group will become we. il Down. Sir, no. हाँ जी अगर आप किसी भी पार्ट, आप अगर उस पार्ट का है, तो भी हो जाएगा सर we is when I am the part of the group. हाँ We, and I'm saying we. Okay, we love you, like that. Okay, we love Canada. Okay, like that. yeah Okay, okay. Now, avoir. Avoir is the unconjugated form of verb. Unconjugated. What is a verb, Mr. Ansh? हाँ जी What is a verb? सर वर्ब हम यूज करते हैं जब What is a verb? What is a verb? Verb is a, write down. Verb is a क्रिया action word. Action word. वर्ब इज अ ਕਿਰਿਆ एक्शन ਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਰਿਆ एक्शन वर्ड ਹਾਂ and it verb is a changes according to okay example. Okay, we're going to start with the English thing and then we're going to move to French. I explained this yesterday. He blank 5 pencils. Ansh, he has he has. have I have. So what you see here, what we did here, we changed with he. We cannot put he have. It will be wrong. We have to say he has. Similarly, with I have to say I have. If I'm saying I has, it is wrong. Okay. हाँ जी So if we go here, if we go here, where it is? If we go here, sir, then ye to a. So the verb avoir
changes with all the pronouns. What happened with J? J, I have J. So J, E. E is gone. Why E is gone, Mr. Ansh? हाँ जी क्योंकि वहां पे दो वो आ जाते हैं सर साथ में Vowel, vowel, vowel सॉरी vowel. Okay, vowel. So वो please learn by saying vowel. We say vowel. Back home we say vowel. It's okay. oh, But here if you say vowel, oh, people start laughing for no reason. Okay. So it's vowel here in North America. Okay. So J. So I have explained this. Okay. So you see, this is a very important concept. For example, je, a. You see here, हाँ जी this is a vowel. This is also a vowel. We remove this E with apostrophe and it comes near J. J J. J is I have. I have 5 pencils. I have like that. Okay. So let's revise this. And Mr. Ansh, you are going to read and you are going to say, I do not want to listen to any mistakes, sir. Go ahead. Mr. Ansh. हाँ जी Anshi, chalao. हाँ जी J, J tua ella ela nous avons vous avez ils sont elles sont Okay, good job. Okay, so with a in age, age is what is unique about age in French? Explain. We have learned that this thing yesterday, Mr. Ansh. ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਦੱਸੋ ਅੰਸ਼ हाँ जी ਦੱਸੋ ਜੀ in English we say I am 24 years old, okay, but in French यहाँ पे we बोलते have हैं to say it starts with JR. yeah, we use avoir. J. पूरा बोला भाजी के नहीं? Yes, J. JR 24 ans. J 24 ans. 24 ans. Okay. So please, this is the basics. Do not forget this. I request you all. Okay. So okay, today we're gonna move. First, we're gonna do numbers, and then we will do the next. Okay, we're gonna finish all the numbers. Okay. French numbers from 50 to 100. Okay. Let me first open this. I have to do the quality. It's 240. Okay, let me see. And 50 50 50. Yeah. 51 Ansh, why you are not saying it out? Listen and say. Okay, Jashan. ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਨਾਲ 51 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ म्यूट करके बोलना है ऐसे ही बोलते हैं 51 ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਜੀ 51 51 5 Okay, so what was the rule here? Only with 51 you put A. yes sir Rest of we are not putting. Okay. 52 52 52 भरपूर बोल रहे हो बेटा अपने पास से 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55 56 56 57 57
58. 58. 59. 59. 60. 60. Pronounce this. Parpoor, bolo beta. Soixante. Soixante. No, sir. 60. Soixante, sorry. Désolé. Okay. Mr. Ansh. 60. Okay, say sua. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਆ। ਪੱਕੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸੂਆ ਸੌਂਤ 60. ਸੂਆ ਸੌਂਤ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਪੁੱਤਰ हाँ जी ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਸੂਆ ਸੌਂਤ 60. sua sont. Okay. Could you say 61 in French? Ansh. 61. Sua sont. 61. Sua sont. Let's see. Yeah, I think you got it right. 60. 61. Please understand what is AET. ET is and. Sua sont 60 ate ik. हाँ जी हाँ जी Okay. ठीक हो गया? 61. 61. 61. 61. Okay. This is the mostly mispronounced. Okay. 60. 61. 61. 61. 62. 62. 62. 62. 63. 63. 64. 64. 65. 65. 66. 66. 67. 67. 68. 68. 69. 69. 70. So here, normally we have special words like 30, 40, 50, and 60. But for 70, it's not like that. Okay, for 70, it's 60, 60 and 10. Ansh, you got this? Yes. So please write down. Okay, 70 is, and now after 70, it will be 60 plus 11, like that. Okay. Oh. Okay, so this is an important point. Parpoor beta gal samjh aa gayi? हाँ जी Ki aaya samjh? मतलब 71 will be like 50 plus 11 the pronunciation Bete 50 ke 60? 60 ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 61 71 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 70. 71. ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮਿਸਟਰ sir. ਅੰਸ਼ Yes, sir. okay 60 these 60 plus 11 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 61. ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 70 ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਿਸ Yes, sir. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ नहीं है सर वैसे नहीं हैगा after 70 is 60 but 71 still you have to put a okay now can anybody guess 72 Parpoor beta guess karo 72 ki hoga raje sorry no idea sir bete 60 plus 60 ki hai 60
60 plus 12 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 12 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ? 1 ਤੋਂ 20 ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਲੇ। दूज ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚ ਪਏ ਨੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, हाँ जी ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ? हाँ जी ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਅੰਸ਼ जी ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। सर 72 Let's check. I think you got it. 71 72 72 73 13 E comes first, okay? 13 E comes first. हाँ जी Because ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ first. 73 13. 74 74 75 75 76 76 Says E ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, okay? E. हाँ जी 77 77 78 78 79 79 80 Okay, 81. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਨੇ ਹਾਂਜੀ। okay ਵਿਨੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਵਿਨੇ is a great man. ਵਿਨੇ नहीं सर पता नहीं विने सर यहाँ हाँ? कैथर तो सर 4 हुआ ना Just wait, sir. I'll explain this. Don't worry. Okay. So one is 20. Okay. So first, you need to get correct spellings. Okay. VIN. Okay. Mostly, what students do, they are write VIGN. It's VIN. Vinay. I don't know how you will. Do you have a better way to memorize this, Mr. Ansh or Parpoor? Hai koi nawa tarika? Just try it Vinay, okay? Like win. Okay. So now Ketrwa. ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, 4 ਬੀਹੇ। हाँ 4 ਬੀਹੇ। वो मल्टीप्लाई कर दिया है 4 ਬੀਹੇ। 4 times 20. हाँ, you got it? हाँ जी ਭਰਪੂਰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਰਪੂਰ। हाँ 4 भी है मेरे पुੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦੀ। ਹਾਂ 4 ਬੀਹੇ। 4 ਬੀਹੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। 80 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ, 4 ਬੀਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 4 ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? So maybe I think French people they were Punjabis before. Anyways, so write down 80. 80 is 4 20s. But please note here, you have to put S at the end because 80 more than 1. How many 20s you have? Mr. Ansh, how many 20s you have? 1 or more than 1? सर एक ही है सर। 20 तो एक ही है सर। Sir, there are 4 20s. Imagine I give you 4 20 rupees note. I'm giving you 4 20 rupees note. So I'm saying I'm giving you 4 20s. अच्छा मैं कुछ और समझ रहा था। हाँ जी, तो 20 को मल्टीप्लाई करके तभी 80 आ गया, समझ गया। हाँ, मल्टीप्लाई कर लो और प्लस कर लो, कुछ कर लो, लेकिन ऐसा समझो कि मैंने आपको 20-20 रुपए के 4 नोट दिए। हाँ जी 20 रुपये देते तो हम 4 नोट, 4 भी है। 4 भी है। Okay, so 20 S. हाँ जी। But if you are writing single 20, what will be the spellings of single 20? सर
20. And do you think you are putting S over there? Nice. Yeah, please note this. This is a very important point. Mostly students, they make this mistake. S only with 80, S only with 80, S only with 80. Yes. Got it? Now, do you have any idea what will be 81? 81. Prapur, beta. Sir. Mr. Ansh, you want to predict what is Nice. 81? Guess कर सकता हूँ. Yeah, go ahead. Sir, 4 want, huh? Let's see. Quatre-vingts. 81. Hmm. Now write down. We do not add A here, and for 81, only with 80 you put S, but rest of you do not put S. सर यहाँ पे वो क्यों नहीं है? Want जैसे हम लोग करते हैं want te. Yeah, A this is my friend. So okay, let me explain you funny thing about any language. The language is being developed thousands of years. Okay, that is why we चाहे कुछ भी हो जाए, we do not want to lose any language. Any language means Punjabi, Hindi, any language, we do not want to lose that, because it is the product of thousands and thousands of years of human interaction. Now, what is so there are two words, for example, in Hindi or Punjabi. One is kaise the, katha, so it become katha. Got it? Similarly, 81, it developed from the long-term interaction. It might have developed from the Germanic roots, Anglo-Saxon roots. So there are different roots. Got it? I hope you get it. Okay. So, or if you don't get it, just think about, in case of languages, there are there is not always 1 + 1 is 2. It can be 1 + 1 11, or 1 plus minus something. Okay, it's kind of musical notes. Got it? Okay. Yeah, because it develops, people change. Okay, like as I just explained, katha is kaise the. Okay, history is his story. Two words, they came together and combined with the time. The language which we are speaking today is going to change. Why language changes? Because language is not maths. People change, language change. Yeah. Okay. 81. 82. 82. 83. 83. 84. 84. 85. Got it now? You have a little idea now. Prapur, Yes. beta समझ आ रही है? 85 की है, 83 85 85 गल समझ आ रही है? प्रपूर पुत्र समझ आई गल? सर 85 ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਆ? 81 81 ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? 80. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ 80 ਪਲੱਸ ਸੈਂਕ 81 ਸੈਂਕ ਕੀ ਹੈ 5? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ 81 ਸੈਂਕ 86 ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮਿਸਟਰ ਅੰਸ਼? सर 80 6. Good job. 85. 86.
86. 87. 87. 88. 88. 89. 89. Now, for 90, they do not have any special word. The same thing happens here. 80 plus 10. How we say 80? 80. 80. 90. समझ आ गया sir? Yep. You got it? हाँ जी, हाँ जी. Now- 90. Now 91. भरपूर बेटा 91 ते लाओगे तरण पुत्र 91 की होगा अंश Yeah. अंश 80 now plus you tell me the answer 80 81 ons. 80 plus 20 10 sorry. हाँ. So ऐसे ही फिर 91. 91. Okay, this is 91. Okay, what was 81? Sir. 81 Write down. For these, we do not add 4B hai, we do not add A. हाँ जी, हाँ जी. एक. Got it? For 91 also, we do not use तो ये दोनों एक्सेप्शन में आते हैं सर. ओके, ये लिख लेते हैं. exception. 90. 90. 91. 91. 92. 92. 93. 93. 94. Mhm. 94. 95. 95. 96. 96. 97. 97. 98. 98. 99. But for 100, we have a special word. 99. 100. 100. We do not pronounce T. Okay. Write down, please. Say it. 100. 100. 100. 100 लगे. 100. 100. जैसे पंजाबी जी नहीं कहते समझा 100. 100. Mr. Ansh. हाँ जी, 100. Okay. Ansh, imagine Ansh. you are 100 years old. Okay. हाँ जी. I'm asking you, Kel Ash Atu. Yeah. J'ai 100 ans. Purpur, imagine you are 80 years old. Ansh, you ask Purpur, what is your age? Purpur Puttar, answer dena. Ansh, Quel âge as-tu? Purpur beta. J'ai French ਦੇ ਵਿੱਚ j'ai I have innumerable 80. Yeah. 80. Mhm. Ah, Ah. ah, नहीं कहना पुत्र.
Okay. Oh. On Ansh, you are telling me that your age is 71. Prapur, question pucho kella ja tu. What is your age? Prapur putter bolo. Kel aj atu. Monsieur kella ja tu. Monsieur quel âge as-tu? Mr. Ansh. J'ai 71 ans. 60. 71 ans. Okay. Okay. So I am going to share something with you guys. So this is the actual exam audio. Okay, I want you to listen to this and write the numbers, whatever numbers you could figure out or you could listen. Okay, let's start. Activité 21, page 17. Votre attention s'il vous plaît. Le TGV Lille-Europe, numéro 8765, est annoncé avec un retard de 15 minutes. Veuillez nous excuser. सर दो ही मिले मुझे सर 21 and sank. Sank. Okay, you are saying sank. Yeah. Okay. Write your answer in the message. Thanks. I know you could not figure out the third one. It's okay because we haven't even learned numbers beyond. But now you have a little idea what kind of speed you're gonna encounter. And this one is kind of the simple one. Okay, this is like CLB 5 level. Okay, so let me. Activité 21, page 17. Votre attention s'il vous plaît. Le TGV Lille-Europe, numéro 8765, est annoncé avec un retard de 15 minutes. Veuillez nous excuser. So what you should be looking for, one is activity number, and the second is page number, and third is the last number, some number she said at the end. Okay, at the end. So you can give me three numbers. Okay, like after en retard. Okay, third number. Okay, I'm going to play this one more time. In actual exam, you would be able to listen only like 2 times. Okay, some questions only 1 time. So let's start. Activité 21, page 17. Votre attention s'il vous plaît. Le TGV Lille-Europe, numéro 8765, est annoncé avec un retard de 15 minutes. Veuillez nous excuser. You got it? सर थर्ड वाला अभी भी सर या तो वो 2 minutes बोल रही, I don't know क्या बोल रही हो. So I will be playing one more time. First, I want the activity number. What is the activity number? Is 21. 21 is what? 20? Sir, 21. And Parpoor beta activity number सही हो गया? Activity number बेटे सुने या कि नहीं आया समझ? मैंने honestly sir नहीं आया समझ. Okay, दोबारा सुनो. पहला एक्टिविटी बोल दिया, फिर वो बोल दिया केड़े पेज ते एक्टिविटी है. फिर वो नंबर बोल दिया, कोई मिनट तो पहला किन्ने मिनट है वो बोल दिया. सुनो हुन. Activité 21. की बोलिया बेटे ने? एक्टिविटी की बोलिया पुत्र? Parpoor 21. Yeah, 21. 21 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 21. 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ. Page 17. Page 17. Page 17. Okay, Mr. Now I want number from you, Mr. Ansh. Minute.
which minute, okay? Okay. It's 5 minute, 10 minute, 7 minute, I do not know. You are going to tell me. Votre attention, s'il vous plaît. Le TGV Lille-Europe, numéro 8765, est annoncé avec un retard de 15 minutes. Veuillez nous excuser. Ansh, Sir, the से बोल रही है सर कुछ शायद Retard de 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. What is 15? Sir, Kansas is 15. 15. So you got that, or you Yeah. got it on your own? Yeah. Oh, that's good. That's great. Okay. So we finished numbers up to 1 to 100. So I'm going to play from 50 to 100. And just as a kind of a revision, I will not be pausing. And this is a homework, so you have to just try to go over or revise or learn. I don't want to see any mistakes. Okay, so 50. So I will be playing numbers from 1 to 50 to 100. I think 1 to 50 you guys know. Okay, I will not be pausing. Okay, so then I might be asking few questions. Okay, yes or no? Yep. ठीक है बेटा प्रपूर बच्चा हाँ जी सर, हाँ जी। 50, you want to say, you can say it along. 50, Ansh, you can say, sir. 51, सर मैं म्यूट करके बोल रहा था. Yes, sir. 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 71, 71,
72. 72. 73. 73. 74. 74. 75. 75. 76. 76. 77. 77. 78. 78. 79. 79. 80. 80. 81. 81. 82. 82. 83. 83. 84. 84. 85. 85. 86. 86. 87. 87. 88. 88. 89. 89. 90. 90. 91. 91. 92. 92. 93. 93. 94. 94. 95. 95. 96. 96. 97. 97. 98. 98. 99. 99. 100. Okay. Okay. So, Parpoor, how you will say 90 in French? अंग्रेजी पपूर Parpoor, 90. 90. माफ हो गया Uh, ठीक है जी कहते रहो दिस okay. Parpoor, beta, answer नहीं आया मैंने थोड़ा. Okay. 90. Okay. Ansh, 71. Sir, 51.
Okay, Taran beta 71 ਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ 71. Oh, 71. Oh, you got it, yes or no, sir? yeah. So you know 71. so you know the mistake now. Yep. 61 ਤਰਨ ਬੇਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖਿਓ 61 is 61. 61. Okay, Prapur 51 ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ 51 Prapur beta 51 ਥਿੰਕ कौन ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੋ हाँ Okay, Prapur ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ 100 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ Okay, Mr. Ansh, you have to revise, okay? And 82 Ansh 80 and 4 भी है ना सर 81 द 82 sir अच्छा 81 2 सर 82 हो गया 81 ਤਰਨ ਬੇਟਾ 81 ਤਰਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਹੋ 82 सर 82 पहले बोल दिया था मैंने सर 81 द Okay, so are you going to put S 81 the नहीं सर okay वो सर 80 में यूज होगा okay 92 Mr. Ansh 81 12 Okay. Okay. So we're going to go here. We'll touch this. Definitely we can't do this. We're going to touch this. I'm just going to tell you something very important. Okay. Fortunately, when you are giving the date, there is a set pattern. You are not changing the set pattern. So how? First, you are going to tell the day, whatever the day is. For example, today it is Monday. Okay, whatever the day is, you're going to say that. Then you're going to say the date, then month, then year. Okay, year is for 2026. Taran beta, 2026 किमें कहोगे? The meal wants is. Okay, so the meal. So you simply have to put the meal. Okay, if you can't say it's okay. Ansh, it's okay. Okay, so how you would ask what is the date today? We are simply learning these two today. Only these two. Okay, only these. एला दात और जोर तुई हाँ, kele lah dat, la because कल एला दात और जोर why are we using kel with two L's? Prapur, ਅਸੀਂ ਦੋ L ਵਾਲਾ kel ਕਿਉਂ use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰੇ? क्यों कर रहे हैं? डेट फेमिनिन हाँ, great student, super job. Okay, kele la dat और जोर दुई. So ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਮਿਸਟਰ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ. Go ahead. ਤਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੰਬਰਟ ਸੋਚੀ ਮਾਰਿਓ. ਚਲੋ सर आज डेट ही देख लेता हूँ पहले मैं एक सेकंड 1 मार्च है सर. चलो सर 2026 भी बोलना है 2026 is the meal when it's okay if you can say 2026. I'll accept that. Don't worry. The rest you have learned. Go ahead. पूछो भरपूर बेटा. कैलेजा नहीं स्टार्ट किवें करीदा. Bonjour Ansh, comment ça va? ऊपर रिवाइज करते रहना. ओके bonjour bonjour comment ça va ça va ਹੁਣ ਮੈਂ डेटा रुको Ansh, you are saying ça va. It is rude if you do not ask the person in return. You have to say okay ça va et tu or et toi. ça va et toi ça va bien Now ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਪੁੱਛੋ ਭਰਪੂਰ.
Quelle quelle est quelle est quelle est the quelle est la date बेटा quelle est la date आ सीगा quelle est la date aujourd'hui बोलो बेटा aujourd'hui? Okay. Quelle est la date aujourd'hui? date date Quelle est la date aujourd'hui? aujourd'hui Aujourd'hui. aujourd'hui ਦਾਤ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਨਾਲ ਵੜਦੇ ਦਾਤ 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 Quelle est la date aujourd'hui? ਦਾਤ aujourd'hui ਚਲੋ ਜੀ ਦਿਓ ਸਰ ਆਨਸਰ Sir, aujourd'hui c'est dimanche. ਪਹਿਲਾਂ ਡੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ dimanche Dimanche. En mars. ਹਾਂ 2026 The 2000. Okay. 2000. 2000 Sir, Nice. 2026 को वैसे बोलेंगे क्या? लिख ही लेता हूँ. 2026 we're going to learn that don't worry Okay. okay so it will come. I just focus on first you have to say day then date then month then year. Write down Yes, sir. day Okay. what Day. even if they are interested only in date you have to say day. Day, date, month, year. Yeah, this is the format of standard format. You are not changing this. Okay, so Okay. your homework, you revise all the numbers from 1 to 100. So and revise Abwar, revise all slides of chapter 1 to 4, and for chapter 5 only this. That's it. Okay, write it, record it, send it to me. Okay, so we're gonna continue. Merci beaucoup. We'll see you next time. So à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. No, à samedi. Hello. Okay. Merci. Au revoir. Merci.